Құрметті мемлекет басшылары, қадірлі ақсақалдар кеңесінің мүшелері және түркі ұйымдарының жетекшілері, саммитке қатысушылар, түркі халықтарының қасиетті қара шаңырағы Қазақстанға қош келдіңіздер. Ең алдымен бауырым Реджеп Тайип Эрдоган мырзаға және барша түрік ағайындарға Түркияның 100 жылдық мерейтойы құтты болсын дегім келеді. Анадолының ғасырлық шежіресі биік белеске зор жетістікке толы. Ұлы тұлғаларының арқасында бүгінде Түркия бүкіл әлемге ықпалы бар қуатты мемлекетке айналды. Сондай-ақ қадірлі Ильхам Алиев мырзаны және Азербайджан халқын ел іргесін бекемдеуімен құттықтаймын. Сіздің еліңіз аумақтық тұтастығын қалпына келтіріп, дамудың жаңа тарихи дәуіріне қадам басты. Осы тарихи қадам біріккен ұлттар ұйымының жарғысына және қауіпсіздік кеңесінің қарарына сәйкес жүзеге асты. Сонымен қатар, ұйымның қазіргі төрағасы Өзбекстан президенті құрметті Шавкат Мирзиёевке түркі елдерінің ынтымақтастығын нығайтуға зор үлес қосқаны үшін ерекше алғысымды айтамын. Also share gratitude to the President of Uzbekistan, Mr. Mирзиёев, for his contribution as well. Dear participants of the summit, you know that a lot of work has already been concluded before this summit. We have particular achievements, and by the initiative of Kazakhstan, the Council for Cooperation of Turkic States was established, and now this organization is a full-fledged international organization. We have adopted a document which is called the Future of the Turkic World 2040, and the main thing is this document that we enhanced the unity of the Turkic nations. We are promoting our joint values, and we are implementing what is inherited from our ancestors, and our next target is to transfer it to the next generation, this unity based on our brotherhood. The Turkic world supports the equal relations with the most powerful states of the world, and other states are fully respecting our organization. That's why integration of Turkic organizations and the Turkic nations is one of the most important steps, and I would like to show a video about the Turkic world. These lands still keep the memory of ancient nomadic tribes, the ancestors of today's Turks. The Altai, from where the migration of Turkic tribes to the west and the east, the north and the south unfolded. Adazurt, the proto-homeland of the Turkic peoples, their forefathers' domain. From sacred Turkestan, the spiritual omphalos of the Turkic world, and from the remote past, calls out the great Khoja Ahmed Yasawi, awakening the sense of unity in each and every, with the Turkic blood flowing through the veins. A call for unity comes centuries later, the year 1992, the first summit of Turkic-speaking states. This historical event launched the process of integration of Turkic peoples. Threads weaving the strong fabric of brotherhood started stretching from all over Eurasia. Kazakhstan has become the bridge connecting the Turkic peoples, giving birth to the idea of creating pan-Turkic agencies, the roots of a common mighty tree uniting our peoples and giving them strength. Azerbaijan, cordially greeting the distinguished guests. Turkey breathing life into its heartwarming hearth. Kyrgyzstan celebrating a marvelous ethnic and sports holiday. Uzbekistan warmly opening the gates of hoary Samarkand. Hungary extending the hand of friendship. And Turkmenistan actively partaking in traditional events. Each member state rendering the common cause a personal touch, writing a new chapter in the history of the Turkic world together.
Today, Astana is hosting the 10th anniversary summit of the Organization of Turkic States, a landmark event for all Turkic nations. To inspire the organization's further advancement, Kazakhstan has proposed the slogan of Turk Time, reflecting dedication to open new frontiers and stemming from the 8 priorities, 8 pillars guiding our common future. We are forging a solid foundation for the generations to come. 2023, time of the Turkic peoples. Ардаты ағайын, қалыптасқан тәртіпке сәйкес, алғашқы сөз ұйымның қазіргі төрағасы Өзбекстан президенті қадірлі Шавкат Мирзиёев мырзаға беріледі. Hurmatli Kасым-Жомарт Кемелевич, hurmatli delegatsiya rahbarlari. Dear Kасым-Жомарт Кемелевич, dear heads of delegations, I'm very pleased to see my dears with you again. I express my deep gratitude to the President of the Republic of Kazakhstan, distinguished Kасым-Жомарт Кемелевич Токаев, for organizing today's summit at high level. At the beginning of my address, I will quote the words of our great ancestor, Bilge Hakan, who was one of the founders of the ancient Turkic state. Oh my Turkic people, return to your roots, know yourself, and thus you shall soar higher. These words of wisdom are certainly of great significance in today's dynamic world, in a time when the organization of Turkic states is yet improving its activities. The voice of our fraternal peoples, whose language, religion and hearts are inextricably linked, is becoming much more louder and more powerful throughout the world. I would like to take this opportunity to extend my sincere congratulations to the people of Kazakhstan on the recently celebrated national holiday of the country, the Republic Day. I also sincerely congratulate the President of Turkey, my brother, His Excellency Reджеп Tayip Erdogan, and the entire Turkish people on the 100th anniversary of the Republic Day. Dear participants of the summit, you are all well aware that the friendly people of Azerbaijan enjoy their rightful place and great respect in the Turkic world. In recent years, the nation of Azerbaijan, under the leadership of my dear brother Ilham Aliyev, have achieved enormous successes. Historical justice has been restored and enormous results have been achieved in the transformation of the Karabakh region, which is an integral part of the country, into a place of creativity. In August, I visited the cities of Shusha and Fuzuli and personally witnessed the large-scale transformations, construction of modern infrastructure, restoration of destroyed cultural heritage. Once again, I sincerely congratulate the people of Azerbaijan on the great victory, full restoration of the territorial integrity of the country. Dear participants of the summit, in the new world order and the system of international institutions that are being shaped today, the Organization of Turkic States is occupying yet more uniquely important place. The territory of our organization, which is home to 160 million people, is also a land of vast economic opportunities. I'm pleased to say that Uzbekistan has established strategic partnership with all member states of the organization. The document signed last year at the Samarkand Summit under the slogan, "A new era of Turkish civilization towards common development and prosperity," are being consistently implemented. During Uzbekistan's chairmanship, more than 100 different events were held and important initiatives were put forward.
Turkiy New nigoh and more effective 2040 mechanisms konseptual for dasturi asosida practical amaliy cooperation hamkorlikning were yangi va created yanada on the basis of the samarali conceptual mexanizmlar program yaratildi. Turkic World Vision Jumladan 2040. Turkiy davlat In kasaba particular, uyushmalari in tashkiloti, structures such as the Organization of Trade Faza Unions of the tadqiqotlari Turkic states, akademiyasi, the Academy of Space Research, Geografiy kengash, the Geographical Council, qurg'oqchilikni bartaraf the Drought etish Prevention institutlari, Institute, notarial the Union of idoralar Notary uyushmasi Offices kabi yangi tuzilmalar have been ish launched. boshladi. Qator nufuzli We have global va established close mintaqaviy relations tuzilmalar, with several Birlashgan Millatlar high-profile Tashkiloti va global and regional uning turli structures, ixtisoslashgan the institutlari, United Nations and its Islom various hamkorlik subsidiary tashkiloti, agencies, Osiyoda the Organization hamkorlik of va ishonch Islamic choralari bo'yicha Cooperation, kengash, the Council for iqtisodiy Cooperation hamkorlik and tashkiloti bilan Confidence-Building yaqin Measures sheriklik in Asia, aloqalarini and the Economic o'rnatildi. Cooperation Organization. Global iqtisodiy Despite inqiroz the kuchayib growing global borayotganiga economic qaramay, crisis, olib our borayotgan tizimli systematic ishlarimiz work has natijasida resulted o'zaro in savdo steady hajmi growth in the o'smoqda. volume of mutual trade. O'zbekistonning I would raisligi like to once davrida again thank bizga all faol countries ko'mak and the ko'rsatgan barcha Secretariat of the davlatlarga va organization tashkilot which kotibiyatiga actively supported yana us bir bor during minnatdorchilik Uzbekistan's bildiraman. chairmanship. Hurmatli Dear delegatsiya heads of rahbarlari, delegations, barchamiz we are all guvoh witnessing bo'lyapmiz. today Bugungi a kunda deepening jahon global miqyosida crisis ishonch of inqirozi confidence. tobora avj olmoqda. Global New problems xavfsizlikni are ta'minlashda emerging in the yangi vision of muammolar global security yuzaga kelmoqda and va cases xalqaro of huquq disregarding the me'yorlaridan norms of chekinish international law holatlari are kuchaymoqda. increasing. Ayniqsa In yaqin particular, sharqda it is a matter uzoq of vaqtdan grave buyon davom concern to all of etayotgan us that the Isroil-Palestin long-standing muammosining Israeli-Palestinian nihoyatda problem in the xavfli Middle tus East olgani has become barchamizni extremely jiddiy dangerous. xavotirga solmoqda. Qurolli The armed to'qnashuvlarda conflict tinch has caused aholi, enormous ayniqsa civilian keksalar, casualties, ayollar especially va among bolalar elderly orasida people, qurbonlar women and va children, jarohat increasing the olganlar danger soni of keskin ortib, conflict nizoning spillover. keng yoyilib ketishi xavf kuchaymoqda. Shu We munosabat call bilan on the parties to tomonlarning zudlik immediately bilan stop harbiy military harakatlarga actions, barham berib, o't ochishni to'xtatishga, ceasefire, gumanitar and for maqsadlarda humanitarian murosaga purposes kelishga come to chaqiramiz. compromise. Mazkur muammoning yagona va eng adolatli yechimi The only and fair solution to this problem is to resolve the conflict davlat on the tamoyili basis asosida of two hal states etishdir. for two peoples. Falastin xalqi The Birlashgan Palestinian Millatlar people have Tashkiloti the right to an rezolyutsiyalarida independent belgilanganidek state as mustaqil provided davlat for in barpo the etish United huquqiga Nations ega. resolutions. Biz We need to tashkilotimiz announce doirasida to the bu whole borada world our yakdil unanimous and va determined qat'iy pozitsiyani position bugun on this dunyoga within e'lon our qilishimiz zarur. organization. Hurmatli Dear sammit participants of the qatnashchilari, summit, Turkiy At our davr summit, shiori ostida which is being o'tayotgan held under the bugungi slogan, sammitimizda ko'p Turk time, tomonlama I va would like uzoq to make the muddatli following aloqalarimizni proposals for yanada the further kengaytirishga development of qaratilgan our quyidagi multilateral takliflarni and ilgari long-term surmoqchiman. relations. Birinchidan, First, tashkilot our main doirasida goal is o'zaro to hurmat, strengthen the principles of ishonch va mutual ochiqlik respect, tamoyillarini trust and mustahkamlash, openness within the organization birgalikda in turli order to to'siqlarni samarali effectively yengib overcome o'tish various bosh obstacles maqsadimizdir. together. Shu In this munosabat regard, bilan Turkiy I believe xalqlar it is necessary to birdamligini, develop ularning a charter buyuk of Turkic o'tmishi world va boy that madaniyatini, expresses the unity of the Turkic azaliy peoples, qadriyatlarni their ifoda great past etayotgan and Turkiy rich culture dunyo and xartiyasini ishlab chiqish ancient zarur values. deb hisoblayman. O'ziga I xos propose to ushbu draft this ramziy unique symbolic qomusning charter sohaning with the yetuk participation olimlari of va eminent ekspertlari scholars and ishtirokida experts in tayyorlashni this field. taklif qilaman. Ikkinchidan, Second, shu kunlarda Turkic Turkiy investment funds investitsiya will be fondi launched o'z these ishini days. boshlaydi. In Davlatlarimiz order to o'rtasida strengthen savdo industrial kooperatsiyasini cooperation kuchaytirish va between our yirik countries and sarmoyaviy implement large loyihalarni amalga investment oshirish projects, maqsadida we should keyingi also bosqichda facilitate the Turkiy establishment of the taraqqiyot bankining Turkic tashkil Development etish Bank ishlarini ham in the next faollashtirishimiz stage. kerak. Ushbu moliya We are ready to muassasasini host this Toshkent financial shahrida institution in joylashtirishga tayyormiz. Uchinchidan, Third, Turkiy we fully davlatlar support savdo the practical hamkorligi work started tadqiqot on the markazini tashkil establishment of the etish bo'yicha Turkish State's boshlangan Trade amaliy Cooperation ishlarni Research to'liq Center. ma'qullaymiz. In the Kelgusida future, markaz building on the imkoniyatlaridan capacities of the first unumli center, foydalangan we holda need to jointly birgalikda implement the savdo following to'siqlarini specific measures: bartaraf etish, removal of trade barriers, eksport-import hajmini widespread ko'paytirish introduction of bo'yicha new yangi mechanisms to mexanizmlarni increase keng joriy export qilish, and import volumes, elektron savdo development of platformalarini digital trading rivojlantirishga platforms. qaratilgan aniq chora-tadbirlarni amalga oshirishimiz zarur.
To'rtinchidan, global logistika zanjirlari va transport yo'laklarini rivojlantirish va diversifikatsiya qilish, yagona tranzit tarmog'ini shakllantirish masalalari dolzarb ahamiyatga ega. Yuk tashuvlarga o'sib borayotgan talabni qondirish maqsadida o'rta koridor salohiyatini kengaytirish choralarini qo'llab-quvvatlaymiz. Shuningdek, qo'shimcha ko'p tarmoqli yo'nalishlarni, jumladan Xitoy, Janubiy Osiyo va Yevropa bozorlariga mamlakatlarimiz orqali o'tadigan koridorlarni rivojlantirish hamda transport xizmatlarini raqamlashtirish tarafdorimiz. Davlatlarimiz temir yo'l idoralari kengashini ta'sis etishni va bu tuzilmaning direksiyasini yurtimizda joylashtirishni taklif etamiz. Beshinchidan, ekologiya sohasida keng qamrovli hamkorlikni rivojlantirishdan manfaatdormiz. Qadimdan ajdodlarimiz ona tabiat bilan uyg'un va hamohang bo'lib yashaganlar. Afsuski, bugungi kunda tabiatga nisbatan iste'molchilik kayfiyati kuchayib bormoqda. Iqlim o'zgarishlari tufayli yuzaga kelayotgan turli muammolardan butun insoniyat qattiq aziyat chekmoqda. Bunday holat barchamizdan kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlarni amalga oshirishni talab qilmoqda. Vazirlar darajasida doimiy faoliyat ko'rsatayotgan Turkiy ekologiya forumini tuzilishi bu yo'ldagi muhim qadam bo'lishi shubhasiz. Bunday ta'sirchan mexanizm tashkilotimiz faoliyatini samaradorligini oshirishga qaratilgan rejalarimizga mosdir. Oltinchidan, Turkiy sivilizatsiyani yuksaltirish g'oyasi texnologik taraqqiyot va ilg'or bilimlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bilan bevosita bog'liqdir. Ijodiy fikrlaydigan, iste'dodli va shiddatli yoshlarimiz istiqbolda Turkiy dunyoning yangi renessansining barpo etishiga ishonchim komil. Bu yo'lda ularga buyuk ajdodlarimiz yaratgan ilmiy kashfiyotlar va ma'naviy meros mustahkam zamin bo'lib xizmat qiladi. Ta'kidlash o'rinliki, o'tgan asrda yashagan jadid bobolarimizning ibratli faoliyati, ilmiy ijodiy merosni chuqur o'rganish yuzasidan a'zo mamlakatlarda katta ishlar amalga oshirilmoqda. Ana shu ishlarni yangi bosqichga ko'tarish maqsadida joriy yilning dekabr oyida yurtimizda bo'lib o'tayotgan jadidlar, milliy o'zlik, istiqlol va davlatchilik g'oyalari mavzusida xalqaro anjumanda vakillaringizni faol ishtirok etishni taklif etaman. Shu bilan birga, yangilikka intilib yashaydigan tashabbuskor o'g'il-qizlarni rag'batlantirish uchun O'zbekistonda Turkiy dunyo kreativ yoshlari markazini ochishni maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Hurmatli delegatsiya rahbarlari, ming yillar davomida tarixi va taqdiri Turkiy elat bilan chambarchas bog'liq bo'lgan ko'p millatli Afg'oniston zaminida tinchlik va osoyishtalik o'rnatish mintaqamizda strategik barqarorlik va xavfsizlikning ta'minlashning asosiy shartidir. Biroq dunyoning boshqa nuqtalarida nizo va urushlar avj olayotgan hozirgi sharoitda ushbu muammo xalqaro increasingly slipped out of the attention of the international community. We urge not to reduce humanitarian aid to the Afghan people and call for the development of specific measures to address the acute social problems in this country. We need a peaceful and stable Afghanistan that is actively engaged in regional partnership and economic cooperation with all of its neighbors. Our initiative to construct the Trans-Afghan Railway precisely serves this noble purpose. Uzbekistan will continue to provide necessary assistance to the Afghan people. Through the logistics hub in Termez, we facilitate the delivery of humanitarian aid, while our training center in Termez remains actively engaged in providing education to Afghan citizens. Dear friends, taking this opportunity, I wish every success to the esteemed President of the Republic of Kazakhstan, His Excellency Kасым-Жомарт Токаев,
who's accepting the chairmanship of the Council of Heads of State. I believe that the important documents and decisions adopted today, including the Summit Declaration and the Astana Act, will be the next bold step of our countries towards a bright Turkic future. There is no doubt that our brotherly nations, who throughout the history have withstood numerous trials and found joint solutions, will secure great accomplishments in the future as well. Thank you for your attention. Құрметті Шавкат Мирзиёев, мазмұнды баяндамаңыз үшін рахмет. Өзбекстан өзара ықпалдастыққа тың серпін беру үшін белсенді жұмыс жүргізді. Шынайы ризашылығымызды білдіреміз. Қазақстан төрағалық тізгінін ресми түрде өз қолына алды. Бұл зор мәртебе әрі үлкен жауапкершілік. Біздің еліміз ұйымды одан әрі дамыту үшін бар күш-жігерін салады. Келесі сөз Азербайджан президенті Ильхам Алиев. Hörmətli Kасым-Жомарт Kemaloviç, hörmətli dövlət və hökumət başçıları, əziz dostlar. Distinguished President Kасым-Жомарт Kemaloviç, distinguished heads of state, dear friends, at the outset, I thank President of Kazakhstan, Kасым-Жомарт Токаев, for the hospitality and wish success to the brotherly Kazakhstan during its upcoming chairmanship in the Organization of Turkic States. I congratulate brotherly Uzbekistan on its successful chairmanship in the Organization of the Turkic States throughout the year. I am delighted to be in the city of Астане again. This is my third visit to Kazakhstan in the last 2 years. On my every visit, I witnessed the implementation of successful reforms and large-scale development work. I congratulate the leadership of Kazakhstan on all of its achievements. Solidifying the relations with the Turkic states is among Azerbaijan's top foreign policy priorities. Our ethnic and cultural roots, language, and common past form the foundation of our ties. Over the past period since the Nakhchivan Summit of 2009, our cooperation across different domains has become institutionalized, and the Organization of Turkic States has come a long and successful way. Today, our organization enjoys substantial political weight and prestige at the international level. In the past 2 years, I have paid 20 visits to the member and observer states of the Organization of the Turkic States. The leaders of the brotherly countries have, on multiple occasions, visited Azerbaijan within the same period. The first cultural forum of the Turkic world was held in October in the city of Shusha. I seized this opportunity and express my gratitude to you for the support extended for the declaration of Shusha as the cultural capital of the Turkic world for the year 2023. Azerbaijan has invested more than $20 billion in the economy of Turkic states. The main part of the investments is being made to Turkey. The process of establishing joint investment funds is underway. The Azerbaijan-Uzbekistan Investment Fund and Azerbaijan-Kyrgyzstan Development Fund have been established. From January to September of 2023, Azerbaijan's trade turnover with the Turkic states increased by 40% compared to the same period of 2022. Transportation and logistics occupy an essential place in the development of our relations. Azerbaijan has proved to be a reliable transit country between the markets of the Central Asian countries, Turkey and Europe. Azerbaijan is making a valuable contribution to the sustainable operation of the East-West transportation corridor. Dear colleagues,
Əfsuslar olsun ki, bugün dünyanın Regrettably, müxtəlif today the bölgələrində norms beynəlxalq of international law normaları are kobudcasına being pozulur. flagrantly violated across Müharibələr, different parts of qanlı the world. münaqişələr Wars alovlanır. and bloody conflicts are Belə olan inflamed. halda ilk növbədə Under such ölkələrin müdafiə circumstances, the potensialı country's defense capability təhlükəsizliyin əsas primarily becomes zəmanətinə their main security guarantee. hesab edirəm ki, üzv ölkələr I believe arasında təhlükəsizlik, cooperation between the member müdafiə, states in müdafiə such spheres sənayesi as kimi security, sahələrdə defense, and defense əməkdaşlıq industry daha da must be artmalıdır. ramped up. Bildiyiniz kimi 30 ilə As you yaxın know, müddət Armenia ərzində kept Ermənistan the territories Azərbaycan of Azerbaijan torpaqlarını under işğal altında occupation for saxlamış almost 30 və years burada and qeyri-qanuni created an qondarma illegal rejim puppet yaratdı. regime there. Ermənistan tərəfindən As a həyata keçirilmiş etnik təmizləmə ethnic nəticəsində cleansing 1 milyondan carried artıq out by Azərbaycanlı Armenia, over a öz dədə million baba Azerbaijanis yurdlarından were qovuldu. expelled from their ancestral Ermənistan lands. şəhər və kəndlərimizi Armenia yerlə razed our yeksən cities and villages to tarixi the və ground dini abidələrimizi and dağıtmış destroyed və and təhqir etmiş. desecrated our cultural and religious Bütün bu monuments illər and ərzində sites. Azərbaycan All these münaqişəni years, sülh yolu ilə Azerbaijan həll made etməyə efforts to çalışırdı. resolve this conflict by Lakin peaceful means. Ermənistanın məqsədi However, işğala Armenia əsaslanan status was quo-nu aiming at consolidating the möhkəmləndirmək status idi. quo based on occupation. Ermənistanın baş nazirinin Armenian 2019-cu Prime ildə Minister's o vaxt statement, işğal altındakı Xankəndi Karabakh is şəhərində Armenia and Qarabağ full stop, Ermənistandır made və in the nöqtə then occupied city açıqlaması of Khankandi in danışıqlara 2019 son qoydu. put an end to the negotiations. Ermənistan rəhbərliyi The o vaxt Armenian leadership Azərbaycanı was yeni threatening torpaqlar uğrunda Azerbaijan yeni müharibə with ilə a new war hədələyirdi. for new territories. 2020-ci ildə Provocative Ermənistan actions rəhbərliyinin and təhribat statements xarakterli by the Armenian hərəkətləri və leadership in bəyanatları, o 2020 cümlədən hərbi including təhribatları military 2-ci provocations, Qarabağ müharibəsini made the Second qaçılmaz. Karabakh War inevitable. 2020-ci ildə 44 günlük vətən Azerbaijan, müharibəsində using its inherent Azərbaycan right to BMT self-defense nizamnaməsinin as enshrined in the 51-ci Article 15 maddəsinə of the uyğun UN olaraq Charter, özünü defeated Armenia on the müdafiə battlefield hüququndan during the istifadə edərək 44-day Ermənistanı patriotic döyüş war of meydanında 2020 məğlubiyyətə uğratdı və ərazi and bütövlüyünü restored və its tarixi territorial ədaləti integrity bərpa etdi. and historical justice. BMT Təhlükəsizlik Şurasının We Ermənistan silahlı ourselves qüvvələrinin ensured the Azərbaycanın işğal enforcement of the olunmuş 4 UN Security ərazilərindən Council resolutions çıxarılmasını demanding tələb the edən withdrawal və of Armenia's 27 armed forces kağız from üzərində Azerbaijan's qalmış occupied territories 4 that had qətnaməsinin remained on icrasını paper for özümüz təmin etdik. 27 years. Cəmi 44 gün ərzində davam The edən Second 2-ci Qarabağ Karabakh War, which müharibəsi lasted 10 just noyabr 44 days, 2020-ci ended il with the signing tarixində of the Capitulation Act by Armenia kapitulyasiya on 10 November aktını imzalaması ilə 2020. nəticələnmişdir. Ermənistan ölkəmizə qarşı Despite işğalçılıq the və policy etnik of təmizləmə occupation and siyasətinə ethnic baxmayaraq, cleansing by Armenia məhz against our Azərbaycan country, Ermənistanla it sülh was sazişi Azerbaijan that imzalamağa declared its hazır readiness olduğunu to bəyan sign the etdi peace və treaty 5 with Armenia baza and prinsipini presented təqdim etdi. 5 basic principles. 2022-ci ildə Ermənistan Although in Azərbaycanın suverenliyini 2022, və ərazi Armenia bütövlüyünü declared that it tanıdığını recognized Azerbaijan's bəyan sovereignty etsə də, and territorial onun integrity, real əməlləri its tamamilə actual actions were məntiqsiz və totally təzadlı idi. illogical and controversial. Ermənistan ordusunun qalıqları The Azərbaycanın remaining of suveren Armenia's ərazilərində armed forces qalmaqda that davam were left edir. stationed on Azerbaijan's sovereign Ermənistanın baş territory. nazirinin bu ilin Armenian Prime sentyabrın Minister's 2-də congratulatory qondarma message qurumun on dırnaqarası the so-called independence müstəqilliyini of the puppet təbrik regime etməsi on və 2nd of Qarabağda September keçirilmiş this year and the 9 so-called sentyabr presidential dırnaqarası elections prezident seçkiləri held on 9th of ölkəmizin September ərazi on the bütövlüyünə territories of və Azerbaijan were a suverenliyinə disrespectful and a hörmətsizlik direct və threat birbaşa to our təhdid country's idi. territorial integrity and sovereignty. 2023-cü ilin sentyabrın 19-da An explosion işğaldan of azad landmines edilmiş deliberately torpaqlarımızda planted by the Armenian qanunsuz illegal erməni armed silahlı formations in the liberated birləşmələri territories tərəfindən on qəsdən 19 September yerləşdirilmiş 2023 minaların partlaması 6 claimed the mülki lives of şəxsin və 6 polis civilians and police əməkdaşlarının personnel. həyatına son qoydu. Bundan sonra In its Azərbaycan aftermath, Azerbaijan konstitusiya launched quruluşunun local bərpası və anti-terror qanunsuz hərbi measures birləşmələrin to restore its zərərsizləşdirilməsi constitutional məqsədilə order and lokal xarakterli neutralize antiterror illegal tədbirləri armed həyata formations. keçirdi. 23 saat As a ərzində result of bitən the operation that əməliyyat ended in nəticəsində 23 Azərbaycan hours, özünün Azerbaijan suverenliyini fully restored its və sovereignty konstitusiya and quruluşunu tam bərpa constitutional etdi. order.
Antiterror tədbirləri nəticəsində No damage was inflicted upon civilians and civilian infrastructure during the anti-terror measures. Azerbaijan fully complied with the international humanitarian law. These facts were corroborated by the UN team that visited the region twice. 3 years ago, immediately after the end of the patriotic war, Azerbaijan started large-scale restoration and reconstruction work across the liberated territories. $7 billion of Azerbaijan's budget funds have already been spent for these purposes. The allocation of at least another $2.4 billion is envisaged for the upcoming year. We are implementing the Great Return Program. The formerly displaced persons, the rightful owners of those lands, have returned to the cities of Laçın and Füzuli and 3 villages. Over 140,000 people are due to return to Karabakh and East Zangezur by the end of 2026. Again, I thank the President of Uzbekistan, Şavkat Mирзиёев, for the construction of the school which is completed in the city of Füzuli. I recall with pleasure the school's opening ceremony in August, which we both attended. I am grateful to President Kасым-Jomart Tokаев for the Creativity Center, Kazakhstan's gift to Azerbaijan under construction in Füzuli. All of that is a testimony to the friendship and brotherhood between the peoples of Azerbaijan and Uzbekistan and Azerbaijan and Kazakhstan. Dear friends, we are part of the great Turkic world. I am confident that our friendship and brotherhood will be eternal. The global reputation of the Organization of the Turkic States will further increase. Thank you. Qadrli İlham Geydaroğlu, özekti bayandamаңыз үшін рахмет. Келесі сөз Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапаровқа Урматтуу президент мырза, кадырлуу мамлекет жана өкмөт башчылары, урматтуу башкы катчы мырза, Türk Mamleketler Uyumu'nun Marakelik 10. sammitinde sizlerle Our meeting is taking place in Astana, one of the dynamically developing, modern and reliably developing capitals of the Turkic world. First of all, I would like to express my deep gratitude to the distinguished President of the Republic of Kazakhstan, Kasım-Jomart Tokayev, for his warm hospitality and excellent organization of our event. Just recently, I sincerely congratulate Mr. His Excellency Reджеп Тайип Эрдоган, who's recently celebrated the 100th anniversary of the establishment of the Republic of Turkey on the Republic Day of Turkey. Exactly a century ago, under the leadership of Mustafa Kemal Atatürk, the brotherly Turkish people embarked on a great national struggle for the honor of unity and harmony. Turkey, which was able to create glorious success in its one-century history, today has taken a place among the leading countries in the world. Allow me to take this opportunity to the position of Azerbaijan's territorial integrity within internationally recognized borders. Kyrgyzstan highly appreciates the results of the chairmanship of the Republic of Uzbekistan in the organization, which organized a number of important events. Kyrgyzstan is very supportive to the content level actively promoted and the agenda of the Organization of the Turkic States, and is ready to development of cooperation in various fields within the organization, and we really appreciate the Republic of Uzbekistan contribution. I would like to sincerely welcome Mr. Viktor Orban and Mr. Gurbanguly, who traditionally participate in the work of our organization. I believe that our Turkmen brothers will take an important step toward joining the Organization of Turkic States in the near future. We are glad that Hungary makes a great contribution to the activities of the organization. Dear colleagues, today we are holding the 10th
summit of our organization. I believe that the Organization of Turkic States will be strengthening every year and will become an important regional association based on historical, cultural, and religious commonality with our joint efforts. Today, the international community is increasingly interested in interaction with our organization. I fully support the Secretariat's efforts to regulate cooperation with international and regional organizations. In this regard, I welcome the intention of the Economic Cooperation Organization to become an observer at the Organization of Turkic States, and we will make a decision about it today. I believe that the interaction between the Economic Cooperation Organization and the Organization of Turkic States will create the new opportunities for finding new perspectives of our cooperation, strengthening the dialogue between the countries. Our summit is taking place at a time of great change, which requires global crises and joint efforts to overcome them. There is every opportunity for us to have the political will and significant economic capacity to successfully implement our common responsibilities and achieve the goals set before us. In this regard, our organization should continue to promote and develop cooperation between countries based on the vision of Turkish growth 2040 and 5-year strategy of the Organization of Turkic States, and to have it at the higher and Bundan çıkarı biz kabul alып жаткан документтер Астана акысы жана саммиттин жыйынтыктоочу декларациясы биздин кызматташтыктын негизги багыттарынын. Кыргыз Республикасы өз кезегинде алдыга коюлган милдеттерди мындан ары ишке ашыруу үчүн бардык күч аракетин жумшайт. Урматтуу достор, бүгүнкү саммит Түрк Тайм темасында өтүүдө. Түрк кызматташтыгын өнүктүрүүнүн максаттары жана приоритеттери биздин мамлекеттерибизде жүргүзүлүп жаткан экономикалык саясатка шайкеш келерин эске алуу менен Кыргыз Республикасы уюмдун алкагында көп пландуу жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурат. Албетте, дүйнөлүк жана улуттук экономикалардын өнүгүшүнө түздөн-түз таасирин world, which has a direct impact on the development of national and other economies. The current period is not easy for all the humanity. In this situation, it is very important that our Turkic countries join their efforts to increase the economic capacity and promote sustainable development. At the same time, өлкөлөр алдында modern challenges have opened up new opportunities and perspective for our countries. Түрк экономикалык I'm happy to кызматташтыгынын know that the маанилүү creation of the натыйжаларынын бири Turkic катары Investment Fund is Түрк one of the инвестициялык important фондун results түзүүнү of кубануу the менен Turkic белгилейт. economic cooperation. Фонддун ишин The баштоо launch of the fund структуралык is especially өзгөрүүлөр relevant маалда in өзгөчө times of актуалдуу. structural changes, Мында where it бизнестин is of great муктаждыктарын importance to канааттандыруу жана maintain and expand the бизнес пландарды ишке availability ашыруу of үчүн various зарыл болгон financial каржы market рыногунун instruments ар кандай necessary инструменттеринин to meet жергиликтүүлүгүн business сактоо needs жана and implement кеңейтүү чоң business мааниге ээ. plans. Урматтуу Dear кесиптештер, colleagues, кызматташуунун another дагы бир relevant актуалдуу area багыты of санариптик cooperation is трансформациянын interaction алкагында within the өз ара framework of аракеттенүү. digital transformation. Санариптик трансформацияны эске алуу менен бизнестин ролун күчөтүү максатында креативдүү индустрияны өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Кыргызстанда ишмердиктин 99 түрүн камтыган креативдүү индустрия паркы түзүлгөн. Ал салыктын эң ыңгайлуу шарттарын камсыз кылат, ошондой эле географияга же жайгашкан жерге көз каранды болбойт. Учурдан пайдаланып, келе жаткан 2024 жылы Кыргыз Республикасында Түрк мамлекеттер уюмунун мүчө мамлекеттеринин санариптик форумун уюштурууну сунуштайм. Ишкердикти колдоону жана өнүктүрүүнү, көмүскө экономиканын деңгээлин төмөндөтүүнү, эл аралык рейтингтерде позицияны жакшыртууну, салыктык башкарууну оптималдаштырууну, ишкерлердин укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоону камтыган 2026 жылга чейин бизнестин ишкердик күн тартиби ишке ашырылууда. Биз бул иште прогресске жетишүү үчүн
We are ready for mutually beneficial cooperation with every interested participant, every country and every partner to make progress in this work by 2026. Today, digital technologies not only solve the need of the population and the business for comfortable life, but also determine the contours and content of the digital economy. This is very important for trade, transport, business, customs, border sectors in our economic agenda to introduce digital technologies and achieve development to a greater extent. Урматтуу делегация башчылары, Dear heads of белгилүү delegation, as болгондой, you know, тез өзгөрүп in a жаткан rapidly ааламда changing почта world, кызматтары postal кабарлар service менен play an алмашуу, important role in почта the exchange of жөнөтүүлөрүн ташуу messages, жана акча transportation of которууларды mails and жүргүзүүдө money маанилүү transfers. ролду ойнойт. Кыргыз The Kyrgyz Республикасы Republic is почта actively working to кызматтары develop чөйрөсүндө international эл аралык cooperation in the кызматташтыкты field of өнүктүрүү үчүн postal жигердүү иш алып барууда. services. Кыргыз Республикасынын Taking түрк into account the мамлекеттер уюму fruitful алкагында cooperation of the жемиштүү Kyrgyz Republic with кызматташууну the эске алуу Turkic менен states, I боюнча propose to почта initiate алмашууну cooperation өнүктүрүү between the концепциясын ишке ашыруу appointed үчүн postal жумушчу operators тобун түзүү жолу by менен creating a working түрк group мамлекеттер for уюмуна мүчө implementation of the мамлекеттердин concept почта операторлорунун and ортосунда develop кызматташууну the сунуштайт. cooperation between the post Экономикалык offices. кызматташтыктын дагы Another бир important маанилүү area багыты of economic түрк cooperation өлкөлөрүнүн is the өндүрүүчүлөрү creation of менен favorable ишкерлеринин биригүүсү conditions for үчүн the union жагымдуу of шарттарды түзүү болуп producers саналат. and businessmen of Turkic countries. Ийгиликтүү өткөрүлгөн The түрк бизнес successful форумдары conduct экономика of the тармактарында business биргелешкен forums долбоорлорду will илгерилетүүдө prove the өз ара existence of кызыкчылыктын mutual бар экендигин interest in айгилет. promoting joint projects in Мындай economic долбоорлорду sectors. жүзөгө ашыруу The бүтүндөй implementation түрк of such аймагынын project creates an экономикалык opportunity to дараметин increase the жогорулатууга economic potential of мүмкүнчүлүк the жаратат. entire Turkic region. Ушуга байланыштуу In this regard, түрк I өлкөлөрүнүн ишкерлер propose to hold the чөйрөсүнүн next соода Turkic байланыштарын business forum in the жеткирүү Kyrgyz Republic чынжырчаларын жана in order to жалпысынан deepen trade интеграциялык relations and процесстерди integrate the тездетүү максатында processes and speed up кийинки these түрк бизнес integrations форумун Кыргыз Республикасында өткөрүүнү сунуштайт. to involve Turkic Урматтуу countries. отурумдун Dear катышуучулары, participants of the meeting, маданий гуманитардык recognizing чөйрөдөгү the importance кызматташтыкты of чыңдоонун strengthening жана and өнүктүрүүнүн developing маанилүүлүгүн cooperation in the таанып, cultural and түрк humanitarian кызматташтык sphere, уюмдары Түрксой, I believe it Түрк is necessary академиясы, to focus on түрк further маданияты жана strengthening мурас Turkish фондунун cooperation ортосундагы organization, өз ара Turksoy, кызматташууну мындан ары Turkish Academy күчөтүүгө and көңүл буруу Turkic Culture зарыл and деп Heritage эсептейм. Foundation. Түрк I highly мамлекеттер appreciate the уюмуна role of мүчө tourism, мамлекеттерде capacity туристтик дарамет development өнүктүрүүнүн in ролун our жогору organization баалап, member states туристтик and индустрияны өнүктүрүүгө invite joint багытталган efforts to биргелешкен develop the аракеттерди көрүүгө tourism чакырам. industry. Тактап айтканда, ар бир Specifically, мүчө мамлекеттин promoting маданий tourist жана routes тарыхый and кооз жерлерин include камтыган cultural and тилдин, historical attractions, маданияттын, каада салттын language, жана диндин traditions, жалпылыгын баса culture, белгилеген religion, туристтик маршруттарды emphasizing жайылтуу. our commonality in Ушул this. өңүттө In this regard, I would like 2025 to жылы propose declaring Жалалабад the шаарын city of түрк Jalalabad дүйнөсүнүн туристтик as the борбору деп touristic center жарыялоону of the Turkic сунуштагым world келет. in 2025. Жалалабад шаары улуу жибек жолунун Jalalabad бир is бутагында located жайгашкан. on the one of Анын the тегерегинде ways, көптөгөн тарыхый жана branches of маданий the Silk туристтик Road, жайлар, surrounded анын by many ичинде historical дүйнөдөгү and ири cultural жаңгактуу touristic койлордун бири болгон attractions, Арслан and Боб has the жайгашкан. Arslan Белгилей Boban кетүүчү forest, нерсе, the biggest түрк and largest in дүйнөсүндөгү the туризм world. жана It should be табаррук noted that the зиярет implementation of the долбоорунун project tourism in ишке ашыруу the Tabarruk түрк Ziyaret өлкөлөрүндө чоң has потенциалга ээ great жана potential in түрк Turkic мамлекеттер countries, уюмунун states, and мейкиндигинде plays an туризмди important role in өнүктүрүүгө development of маанилүү роль tourism ойнойт. in the area Кымбаттуу of достор, our activities. келерки Dear friends, I would like to know 2024-жылы өткөрүлө турган the маанилүү эл аралык спорттук маданий иш important чарасын international sports 5-чи and дүйнөлүк cultural көчкүндөр events, the оюндарын 5th белгилеп World бекитилет. Nomad Games, to be held in Спорттун салттуу 2024. түрлөрүн жана And in оюндарын order to мындан ары further сактоо preserve максатында traditional sports and Кыргыз games, Республикасы I негиздеп believe that it түптөгөн is necessary to дүйнөлүк include көчкүндөр Kyrgyz оюндарынын national этностор games иш-чаралар программасына Gökbörü улуттук оюндардын among the катарында Кыргыз national улуттук games in the оюндарынын program of мисалы көкбөрүнүн ethno-sport болушу зарыл деп events. эсептейм. And Биз this is бул important for the масштабтуу World иш-чараны Nomad өткөрүүдө Games казак founded by туугандарыбызга the Kyrgyz ийгиликтерди Republic. каалайбыз We wish жана success бардык to our түрк өлкөлөрүнүн Kazakh brothers in активдүү катышууга holding this чакырабыз. large-scale event
and invite all Turkic countries to actively Kırgız participate. Respublikası Dear heads of 2024 yılı delegation, kezekteki the sammitte Kyrgyz Republic is ready to host the next summit of the Kyrgyz Republic in the Kyrgyz Republic in 2024. I invite you to take advantage of this opportunity to participate in the 11th summit of the Organization of Turkic State and welcome you to Kyrgyzstan. We are always ready to contribute to the reliable development of the organization, the constructive and productive cooperation between the Turkic states, and strengthen friendly and close neighbor relations. At the end of my speech, I would like to express my gratitude to the Kazakhstan, and we are ready to provide our support in future preparation. And Kасым-Жомарт Токаев, we really appreciate the support, and we really say thanks to Kubанычбек Омуралиев, the General Secretary of the organization, and wish all the success in future. Thank you for your attention. Құрметті Садыр Нұрғожаевич, тың және тиімді бастамаларыңыз үшін көп рахмет. Ал енді келесі сөз Thank you very much for your warm words. And the next floor I would like to give to the President of the Republic of Turkey, Mr. Reджеп Erdogan. Sayın Devlet ve Hükümet Başkanları, Sayın Milli Lider, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Karagan'daki Elim maden kazasında hayatını kaybeden Kazak kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli aileleri başta olmak üzere tüm Kazak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başarılı şekilde tamamladıkları dönem başkanlıkları dolayısıyla değerli kardeşim Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev'e teşekkürüz. Dönem başkanlığını devralan aziz kardeşim Sayın Tokayev'e de gösterdiği müstesna misafirperverlik için şükranlarımı sunuyor, başarılar temenni ediyorum. Türk dünyası âli nişanıyla tertip edeceğimiz kardeşim Mirziyoyev'e en kalbi tebriklerimi iletiyorum. Kıymetli kardeşlerim, küresel sınamalarla mücadelemizde en önemli gücümüz, Türk dünyasının birlik, beraberlik ve dayanışmasıdır. Bu hakikati son dönemde karşılaştığımız pek çok hadisede görüyoruz. Can Azerbaycan, Vatan Muharebesi'nin ardından Karabağ'da 30 yıldır süre gelen işgale tamamen son verdi. Bu tarihi başarıdan büyük bir gurur ve sevinç duyuyoruz. Böylece bölgemizde kalıcı barışa bir adım daha yaklaşmış olduk. Açılan fırsat penceresinin değerlendirilmesi en büyük arzumuzdur. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi mühimdir. Azerbaycan'ın batı bölgeleriyle Nahçıvan'ı birbirine bağlayacak ulaştırma hattının hayata geçirilmesi de büyük önem taşıyor. Hattın açılması tüm bölge ülkelerinin refahına ciddi katkı sağlayacağı gibi Türkiye'yi de ata yurdumuz olan Orta Asya'ya bağlayacaktır. Bu sürecin başarıyla tamamlanması için Türk dünyası olarak Azerbaycan'a olan desteğimizi sürdürmeliyiz. Değerli kardeşlerim, kültürümüz ve medeniyetimiz bizlere adaleti gözetmeyi, mazlumun elinden tutmayı, haksızlıklar karşısında susmamayı tavsiye eder. Filistin'de tüm dünyanın gözleri önünde benzeri görülmemiş bir insanlık dramı yaşanıyor. Hastaneler, okullar, camiler, kiliseler, mülteci kampları bombalanıyor, masum çocuklar acımasızca katlediliyor. 7 Ekim'den beri şahit olduklarımızı mazur gösterecek, bu vahşeti anlatacak hiçbir kavram yoktur. Açık ve net söylemek gerekirse, Gazze'de tam 28 gündür insanlığa karşı suç işlenmektedir. Bu kriz ilk patlak verdiği andan itibaren
Türkiye olarak ilkeli ve insani bir duruş benimsedik. Sivillere karşı eylemleri tasvip etmediğimizi her fırsatta söyledik, söylüyoruz. Önceliğimiz insani ateşkesin süratle tesis edilmesidir. Müslüman, Hristiyan veya Yahudi fark etmeksizin herkesin güvenliğini garanti altına alacak yeni mekanizmalar üzerinde de çalışıyoruz. Uluslararası Barış Konferansı için zemin oluşturma çabalarımız sürüyor. Şimdiye kadar 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Sahada şartlar el verdikçe yenilerini göndermeye devam edeceğiz. Türk dünyası olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz, önce ateşkese, sonrasında da kalıcı barışa giden yolu kolaylaştıracaktır. Türk Devletleri Teşkilatı olarak sergileyeceğimiz duruşta diğer kuruluşlara örnek teşkil edecektir. Rusya-Ukrayna savaşının enerji, gıda, ulaştırma gibi alanlardaki yansımaları tüm dünyayı olumsuz etkiliyor. Türkiye olarak adil barışın tesisi yönündeki gayretlerimizi sürdüreceğiz. Afganistan'da sürdürülebilir barışın ve istikrarın tesisi, Orta Asya'nın ötesinde tüm kıtada kalıcı güvenlik ve refaha hizmet edecektir. Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri olarak Afganistan'daki mevcut yönetime eşgüdüm içinde vereceğimiz mesajlar bu bakımdan önemlidir. Aziz kardeşlerim, 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi depremlerin akabinde sergilediğiniz dayanışmayı unutmamız mümkün değildir. 16 Mart'ta Ankara'da düzenlediğimiz olağanüstü zirvede tüm dünya bu dayanışmaya şahit olmuştur. Ankara'da aldığım kararla Türk Devletleri Teşkilatı sivil koruma mekanizmasının kurulması için önemli bir adım atmıştık. Gerekli süreçleri bir an önce tamamlayarak mekanizmanın hayata geçirilmesinde fayda görüyoruz. Türkiye, teşkilatımızın bugüne kadar elde ettiği başarıların devamı için gayretlerine devam ediyor. Nahçıvan Anlaşması'nda değişiklik yapılmasına ilişkin protokol, meclisimiz tarafından Türk Devletleri İşbirliği Günü olan 3 Ekim tarihinde kabul edildi. 1 Kasım itibariyle protokolün ilk onay sürecini tamamladı. Tüm üye ülkeleri protokolün bir an evvel hayata geçirilmesi için gerekli adımları atmaya davet ediyor. Başta ticaret ve ekonomi, enerji ve ulaştırma olmak üzere muhtelif işbirliği alanlarında mevcut potansiyelimiz bize çok daha fazlasını vaat ediyor. Ankara'daki olağanüstü zirvede kuruluş anlaşmasını imzaladığımız İstanbul merkezli Türk Yatırım Fonu'nun faaliyetlerine bir an evvel başlamasını istiyoruz. Bununla ilgili anlaşma da önceki gün parlamentomuzda kabul edildi. Mega enerji ve ulaşım altyapısı projeleri Türk devletleri arasında her zaman temel ve önemli bir işbirliği alanı oldu. Bakü, Tiflis, Ceyhan, ham petrol boru hattı, Bakü, Tiflis, Erzurum, doğalgaz boru hattı ve Trans Anadolu boru hattı bunun somut örnekleridir. Hazar doğalgazının Türkiye ve Avrupa'ya taşınması hem Türk devletlerinin refahına hem de Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı yapacaktır. Ülkelerimiz arasındaki ulaştırma ağlarını geliştirme hedefine de özellikle eğilmeliyiz. Bu anlayışla Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridorunu etkinleştirme gayretlerimizi sürdürüyoruz. Ulaşım ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması,
ulaşım ağlarının zenginleştirilmesi, sınır geçişlerinin ve vize işlemlerinin kolaylaştırılması noktasında işbirliğimizi güçlendirmeliyiz. Semerkant zirvemizde imzalanan Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması ve Ulaştırma Bağlantısallık Programı önemli katkılar sağladı. Bugün de 2023-2027 yıllarına ait Ulaştırma Ortak Eylem Planı'nı imzalayarak yeni dönem yol haritamızı belirlemiş olacağız. Tüm bu alanların yanında ortak dil, kültür ve tarihe dayalı beşeri ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla yüksek öğretim alanındaki işbirliğimizi kuvvetlendirmeye yönelik çabalarımız da sürüyor. Özellikle birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için dil birliğinin önemi aşikardır. Bunun ilk adımı alfabe birliğinin sağlanmasıdır. Bu konuda başkanların desteği çok önemlidir. Yüksek Öğretim Kurulumuzun sekreteryamıza ilettiği önerilerin siz kıymetli kardeşlerim tarafından en iyi şekilde değerlendirileceğine inanıyorum. Dostlarım, Aile Meclisimiz geçtiğimiz yılki Semerkant zirvemizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne oy birliğiyle gözlemci üye statüsü vererek tarihi bir karara imza atmıştır. Sizlere bu kararın alınmasında sağladığınız destek nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu kararla Türk dünyası tecrid edildikleri halde öz vatanından vazgeçmeyen Kıbrıs Türklerinin yalnız olmadıklarını herkese göstermiştir. Büyük Türk ailesinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkleriyle dayanışma içinde hareket etmek hepimizin yükümlülüğüdür. Mütakip zirvemizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni karar verdiğimiz şekilde gözlemci üyesiyle aramızda göreceğimize inanıyorum. Bu konuda sizlerin dirayetli liderliğinize güveniyorum. Bu vesileyle gözlemci üyemiz Türkmenistan'ı da aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Değerli kardeşlerim, birliğimiz gücümüzdür şiarıyla Türk dünyasını her alanda kuvvetli kılmayı, farklı meydan okumalar karşısında daha dirençli ve dayanıklı hale getirmeye hedefliyoruz. Liderler olarak birlik ve beraberlik içinde güçlü bir Türk dünyası tasavvuruyla Türk dünyası bayrağını taşıyan gönüllere yol göstermeliyiz. Bu sene 100. yılını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm Türk dünyasının barışı, refahı ve güvenliği yönünde adımlar atmayı sürdüreceğiz. Türkiye 100 yılı vizyonumuzu teşkilatımıza da teşmil ederek önümüzdeki dönemi inşallah Türk devri yapmak için omuz omuza çalışacağız. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Başta ev sahibimiz Kazakistan ve Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev olmak üzere zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İstişarelerimizin ve alacağımız kararların başta ülkelerimiz ve Türk dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sizlerдің назарларыңызға Türkiye Respublikası'nın 100 yıldığına arnalgan These days, the Republic of Turkey is celebrating its 100th anniversary. This milestone holds importance not only for the brotherly Turkish nation, but also for the wider Turkic community. Over the course of a century, Turkey has consolidated its statehood and come a long way to become a global power to be reckoned with.
Kazakhstan extends its sincere congratulations to the brotherly state on this momentous occasion. As Turkish people say, Anadolu is the mother, Altai is the father. This sentiment finds resonance in the naming of a street in the heart of our capital, Astana, as Anadolu. A monument to the renowned Turkish poet and follower of Koca Ahmed Yasawi, Yunus Emre, was also unveiled in a park of the Kazakh capital. In Almaty, a public garden was named after the founding father of modern Turkey, Mustafa Kemal Ataturk, with plans underway to erect a monument in his honor. Streets in Almaty and Turkestan bear the name of Adnan Menderes. Moreover, Turkey will soon open its consulate general in Turkestan, highlighting the progress in relations between our countries. And the sunny city of Shymkent boasts its own little Turkey, with one of its streets named in homage of the fraternal nation, and a picturesque park renamed as the Kazakh-Turkish Friendship Park. As the old Kazakh saying goes, friendship thrives on reciprocity. Our friendship, the friendship among brotherly Turkic nations, is the source of our strength. 100th anniversary of the Republic of Turkey. Құрметті ағайын, келесі сөз Түркменистан халқының ұлттық көшбасшысы, халық маслахатының төрағасы Гурбангулы Head of the Halk Maslahat, Mr. Gurbanguly Berdimuhamedov. Құрметті дәулет башқарары, құрметті маслихатқа қатысушылар, Dear participants, distinguished heads of states, first of all, I would like to express my deepest gratitude to the President of the Republic of Kazakhstan, Kasım-Jomart Tokаев, for the invitation to take part in today's high-level meeting of the Organization of Turkic States, as well as for the favorable conditions provided for a warm hospitality created in connection with the summit at a high level. I'm confident that this high-level meeting will contribute to further development of political, diplomatic, trade, economic, cultural, humanitarian relations between our countries and the definition of new tasks in these areas. Dear participants of the meeting, today, political relations between the member countries of the organizations of Turkic states are conducted at a high level. Our countries support each other and carry out effective interaction in bilateral and multilateral formats, as well as in the United Nations organizations and other reputable international organizations. Such close relationships are essential in current peculiar times. As known recently, the system of international relations has been going through a difficult period of its development. Political and strategic situations are emerging in various parts of the world, including in regions close and next to our countries. As a result, the world community faces various global challenges and threats. In order to cope with these complex phenomena that negatively affect the system of universal peace and security, it's important for states to unite their efforts, thoughtfully assess the emerging political situation, and make the necessary decisions. Therefore, based on international legal norms, first of all, the United Nations Charter, it's necessary to create effective tools to combat emerging threats, develop joint actions, specific approaches, and plans. In this regard, we, Turkmenistan, based on the abuse of the indivisibility and integrity of security,
At the 78th session of the United Nations General Assembly put forward the initiative to develop a global security strategy. The Turkmen side considers it appropriate to use the following three principles for the practical implementation of this initiative. First, use preventive diplomacy to avoid conflict situations, especially in the early stages. Secondly, make maximum use of the potential of the instrument of neutrality. Third, restore a culture of trusting dialogue. We believe that the above-mentioned strategy will contribute to strengthening mutual understanding and cooperation, solving pressing challenges facing the global community, and will contribute to the implementation of the Sustainable Development Goals. Therefore, I'm firmly convinced that the member countries of the Organization of Turkic States will support Turkmenistan in the implementation of this important initiative put forward at the United Nations. In this regard, just mentioned by our brother Recep Tayyip Erdogan, definitely is actually no one the beneficiary of the at the end of the war. So the shooted gun will not came back. So these guns and bullets will not choose whether it's ladies, childs or elders. So Recep Tayyip Erdogan Turkmenistan also ready to provide the humanitarian assistance. Turkmenistan, when speaking about the international dimension of our relations, we put forward a proposal to adopt the program of cooperation of the countries of the Organization of Turkic States for 2024-2025 in order to carry out mutual actions within the framework of international organizations on a systematic basis. In the trade and economic sphere, when it comes to these particular basket of cooperation, Turkmenistan considers it expedient to intensify cooperation within the framework of the Organization of Turkic States. In this regard, first of all, it's necessary to mention the economic directions that unite our countries, particularly its transport, energy, trade, industrial cooperation, and other important sectors. In general, we consider it's necessary to fully and effectively use the economic potential of the Turkic states in accordance with the requirements of the time and conduct it in harmony with the main directions of world development at current stage. When it comes to the transport and logistics system, it occupies an important place in relations between our countries. As you know, in current situation of global instability, the task of creating a widespread and modern transport and logistics system between our countries and beyond is one of the main ones. In this regard, in recent years, Turkmenistan has been promoting several major supply chain projects connecting Asia and Europe. The countries that are members of the Organization of Turkic States also take an active part in them. Specifically, according to the relevant agreement signed in Ashgabat in 2017, a transport corridor along the route Afghanistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Georgia, Turkey has been established. Efforts are currently underway to make this road fully operational.
Also, in March 2019, at the initiative of Turkmenistan, the Caspian Sea Black Sea Transport Corridor was created and the corresponding multilateral document was signed. Moreover, work is currently underway to create a transport corridor along the Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan route, which will reach the Caspian Sea and then extend to Azerbaijan and Turkey. Only these few of the examples mentioned above clearly demonstrate the need and effectiveness of creating trans-Caspian transport corridors. In this regard, I propose to use the capabilities of the logistics and supply system of Turkmenistan to enhance transport and transit transportation. Another important area is energy. Possessing rich oil and gas reserves, Turkmenistan pursues a policy of safe and reliable energy supplies to the world market. In particular, work is underway to supply Turkmen natural gas and electricity to neighboring countries and countries in the region. Close ties are maintained in this area with the countries of the Organization of Turkic States. For example, Turkmenistan currently exports its natural gas to neighboring and brotherly countries Uzbekistan and Azerbaijan. At the same time, we have the opportunity to export Turkmen natural gas through the Caspian Sea to Azerbaijan, Turkey, and in the future to world markets. In this regard, I firmly believe that we will soon resolve all necessary issues with our fraternal countries and carry out the relevant work. Also, with regard to electricity, today Turkmenistan sends its electricity to the neighboring fraternal countries of Uzbekistan and Kyrgyzstan. In this sector, in the near future, we will be able to send electricity to our brotherly Azerbaijan and Turkey through the Caspian Sea. By the way, literally today, on the Turkmen coast of the Caspian Sea, near the city of Turkmenbashi, the foundation stone of a new modern power plant with a capacity of 1,574 megawatts was laid. In general, in order to strengthen and legally consolidate the implemented joint activities, I believe it's advisable to prepare a roadmap for the development of cooperation in the energy sector by the countries that are members of the Organization of Turkic States. Dear heads of state, I would also like to note that cultural and humanitarian ties between Turkic states, which have similar history, culture, common language and traditions, occupy an important place in the agenda of our multifaceted cooperation. Mutual actions in this sphere are systematically developing on the basis of friendship, mutual respect, trust, and support. As a result of strengthening cooperation in the spheres of culture, art, science, and sports, favorable conditions are created for the rapprochement of our countries and peoples. In this regard, I propose to hold bilateral and multilateral cultural events more often, in particular to organize a culture of the Turkic states.
At the same time, our relations within the framework of the International Organization of Culture in our Turkic peoples, Turksoy, continue at a high level, emphasizing that the Turksoy organization carries out important activities in the cultural and humanitarian sphere. I believe it will be advisable to expand joint activities within its framework. In this regard, we are planning to hold a number of international events on the occasion of the 300th anniversary of the famous Turkmen classical poet Mahtum Kulu, which will be celebrated in 2024, and the proclamation of the ancient city of Annau as a cultural capital of the Turkic world. We attach great importance to international cooperation in this area, in particular the implementation of joint activities with the Turkic peoples. I would like to take this opportunity to respectfully invite you to participate in the events to be held in our country next year. We also consider it expedient to further strengthen the activities carried out in the field of science and education, healthcare, sports, and other spheres. In particular, I propose to dynamically develop ties between research institutes, higher education institutions, and centers of advanced science. I firmly believe that today's Summit, being the most important event, will give an impetus to the further development of interaction between Turkic-speaking countries. In conclusion, I wish you all great success in your responsible government activities, and our fraternal peoples I wish prosperity and well-being. I thank you for attention. Құрбанғұлы Мәлікулевич өзекті мазмұнды баяндамаңыз үшін көп рахмет. Келесі сөз Мажарстанның премьер-министрі Виктор Орбан мырзаға беріледі. Mélyen tisztelt elnök urak! Engedjék meg, hogy megköszönjem Tokajev elnök úrnak a meghívást. Nagy örömmel jöttünk, és sikeres elnökséget kívánunk. Szeretném kifejezni a magyar emberek tiszteletét Erdogan elnök úrnak és Törökországnak köztársaság alapításának 100. évfordulóján. Mi magyarok tudjuk, hogy milyen fantasztikus teljesítmény volt ez 100 évvel ezelőtt Törökország részéről, amire sajnálatos módon mi magyarok 100 évvel ezelőtt nem voltunk képesek. Tisztelettel köszöntöm Miziojev elnök urat, és köszönjük az elmúlt évben kifejtett erőfeszítéseit. Köszönjük, hogy Üzbegisztán sikeresen vezette a szervezetünk munkáját egy nagyon nehéz és bonyolult időszakban. És elnök úr, szeretném megragadni az alkalmat, hogy sok sikert kívánjak Aliyev elnök úrnak a térség stabilizálása érdekében végzett munkájához, és sok sikert a karabaki újjáépítési munkálatokhoz is. Gratulálunk, ilyen tisztelt elnök úr! Congratulations on your achievements, Mr. President. Tisztelt elnök urak, az elmúlt időszak globális fejleményei viharosak voltak, és ezért örülök, hogy most ezt az időszakot áttekinthetjük a külvilág nézőpontjából. Szeretném elmondani önöknek, hogy az európai politikát súlyos kihívások uralják. Nehéz dilemmákkal szembesülünk. A válaszok, amiket majd Európában mi adni fogunk, azok hatással lesznek, erős hatással lesznek a külvilág és Európa kapcsolatára, ezért röviden most erről szeretnék először általában és összefoglalóan azt kell mondjam, hogy európai nézőpontból a globális biztonság
global security has never been in a worse situation since the end of the Cold War. We have never had a situation that was as difficult, as complicated as it is now. For a year and a half now, we have had the Russian-Ukrainian war. There is a military conflict, an armed conflict in the Middle East. European Union member states are being faced by terrorist threats, and the different waves of migration are phenomena that we cannot stop at the borders of the European Union, with the exception of the Hungarian border of the European Union. Furthermore, the global economy has collapsed 2 times within 2 short periods, once because of COVID, later because of the war in Ukraine. Energy prices have soared, and these are seriously impacting the competitiveness of Europe. This is the situation, esteemed President. The European dilemma, esteemed President, is the following. What is the interest of Europe? Is it to make blocks of the global economy, or to increase connectivity between the different economies? One school of thought wants to create blocks and to push Europe in that direction. First, they have European-Russian economic cooperation that so far was the basis for European economy, and now they are thinking of limiting, restricting the relations with China as well. The so-called decoupling, the so-called de-risking now. And the other school of thought, and this is what Hungary maintains, is that we wish to strengthen cooperation, and we see an opportunity in our reliance on each other, and we believe that there is room for development and for increasing competitiveness. So we, Hungary, believe that the next coming period in the world should be about global connections, about connectivity. The way I know the organization of the Turkic states is that they are a champion of connectivity, and I am convinced that the direction that we have been following in the past years is the right direction. Esteemed Presidents, I'd like to say a few words about the European debate on the Ukrainian-Russian war. This is a direct impact, risk for all of us. We are directly neighboring Ukraine. We are 1.5 years into the war, and it has become quite clear that the European strategy pursued so far is a disaster. Europe wanted to have the Ukrainians fight, and Europe will give the money and the weapons for this. Ukraine will win on the battlefield, Russia will lose the war, there will be changes in Moscow, and then we will be able to negotiate with the new Russian leadership. Well, you know, this was a logical plan. It was very ambitious, but it just doesn't work. It didn't work out. So the issue in European politics is now the following. Do we face the reality? Do we come up with a B plan? Some countries say, let us continue what we've been doing so far. Some other countries are proposing a B plan. There is this idea now to give 50 billion euros to the Ukraine. This would be a sign that the majority of the European countries believe that the previously failed strategy has to be continued and we need to finance it further. This debate is causing huge tensions among European countries, and this is going to last at least 2 months. I'd like to inform you, Mr. President, that Hungary is on the side of a B plan. We call for peace talks and armistice. We call for the construction of a new European security infrastructure that could be satisfactory for Ukraine, that could be acceptable for Russia as well. I am convinced that this new European security architecture has to have a place in it for Turkey and by proxy for the whole Turkic world, because without Turkey we cannot imagine lasting, long-time peace
European Itt ragadom security meg az alkalmat, architecture. hogy megköszönjem I'd like to Erdogan seize this elnök úrnak opportunity now to express my azokat az gratitude to President erőfeszítéseket, Erdogan amiket az elmúlt for időszakban all az the európai efforts béke he has made helyreállítása to érdekében tett. reinstate peace in Europe. Az elnök We úr continue to közreműködésére a count on következő your active időszakban is. cooperation and collaboration, Mr. President. Tisztelt elnök úrak, ebben a nemzetközi helyzetben a türk államok In this very szervezetének difficult szerepe situation, felértékelődik. the organization of Turkic states Türk has an államok eddig increased képesek role to voltak play. The mérsékelni a Turkic states have been konfliktusokat, able és to közben jártunk sikeresen az ease the eszkalációs conflicts, and we have been kockázatok csökkentése successful in érdekében. reducing Ezt a escalation politikát risks. Magyarország továbbra is This is szeretné a policy erősíteni that Hungary a wishes türk to államok contribute to szervezetében. by its participation Megerősítem, hogy in the Magyarország organization of készen áll a Turkic türk states. I'd like befektetési to alap munkájában reiterate való that we are részvételre, ready to és participate in the fenntartjuk a work korábbi of the Turkic vállalásunkat, a Investment 100 Fund, millió and eurós we undertake hozzájárulásunk to contribute megtételére. 100 million euros Köszönjük, hogy to this fund. csatlakozhattunk a We are zöld grateful pénzügyi for tanácsnak a munkájához. being allowed to join the Tájékoztatom az Green elnök urakat, Financial hogy Council, a világ azon and 20 I'd like to országok inform közé you that we are one tartozunk, of the 20 countries amelyek in the úgy nő a world GDP-je, where hogy közben the csökken GDP a is károsanyag actually kibocsátás. increasing while the Megtiszteltetés emissions számunkra, hogy are hamarosan decreasing. It's Budapesten an honor for fogadhatjuk us a that we will soon have közlekedési the opportunity konnektivitási to program host következő the next ülésének coming résztvevőit. session of Élni the fogunk a Transportation különleges Connectivity Program. gazdasági zóna We will lehetőségekkel. also use the opportunities offered by the Egyeztetünk Turkic Special a türk Economic Zone. szabadkereskedelmi We are megállapodás discussing also beruházásvédelmi lábához. Minél hamarabb joining szeretnénk ehhez the csatlakozni. investment protection Mélyen tisztelt Tokajev elnök úr, tisztelt elnök side urak, of the cooperation. megerősítem, hogy Esteemed Magyarország President, I'd like to elkötelezett reiterate to a you türk that Hungary is együttműködés sikere dedicated mellett. to the success of A the jövőben is Turkic mindent meg fogunk cooperation. tenni In the future, Magyarország we will részéről continue to do a our türk utmost államok to szervezetének ensure that kezdeményezései all the elérjék initiatives of the Organization of Turkic States are Hálásan successful. köszönöm a megtisztelő figyelmet. Thank you very much for your attention. Құрметті Виктор Орбан мырза, маңызды баяндамаңыз үшін көп рахмет. Құрметті достар, Түркі жұрты Байкалдан Балқанға дейінгі ұлан ғайыр аумақты жайлап жатыр. Түркі әлемнің өркениеті ұлы даладан бастау алатыны баршаға мәлім. Осы ортақ құндылықтарымыздың мұрагері түркі мемлекеттері ұйымы. Қазақстан түркі мемлекеттері ұйымын одан әрі дамытуға мүдделі. Түркі ықпалдастығын тереңдету ортақ мұрат. Біз түркі әлемі атты жаңа бір брендті дәріптеуіміз керек. Сонда ғана түркі халықтарының ынтымағы барынша нығайып, әлеуеті арта түседі. Қазақстан ұйымға төраға ретінде өзара іс-қимылды жандандыруға баса мән беріп отыр. Сондай-ақ біз түрлі саладағы байланысты орнықтыруға, халықаралық беделімізді көтеруге күш саламыз. Түркі бірлігін таныту үшін біздің төрағалығымыз түркі дәуірі, яғни түрк тайм ұранымен өтеді. Осыған орай салт, дәстүр, traditions, біріздендіру, unification, реформалар, reforms, ғылым, knowledge, сенім, trust, инвестиция, investments, медиация, mediation, және энергия, energy атты 8 мәселеге басымдық береміз. Бұл басымдықтар ұйымның 20-шы саммитіне дейінгі 10 жылды қамтитын қысқа және орта мерзімге арналған. Соның аясында мынадай шаралар атқаруды ұсынамын. Бірінші басымдық салт, дәстүр, traditions. Шын мәнінде түркі бірлігін дәріптеудің назы өте зор. Біздің тарихымыз, мәдениетіміз, тіліміз және діліміз ортақ. Осыған байланысты түркі мемлекеттері ұйымның, оның құрылымдарының туларын және эмблемаларын бір үлгіге келтірген жөн. Бүгін өздеріңізге ұсынылған эскиздерді бірге қарап, ортақ шешім қабылдаймыз. Бұл тарихи сәт болмақ. Тарихтан сыр шертетін ортақ мұрағатты зерттеп, ұрпаққа ақиқатты жеткізу біздің парызымыз. Құзырлы органдарымызға беймәлім деректерді бірлесіп зерделеуді тапсыруды ұсынамыз. Бұл шын мәнінде маңызды жұмыс болмақ. Себебі ортақ тарихымызда әлі де толық зерттелмеген ақтаңдақтар бар. Сондай-ақ елдеріміздің телехикаяларын өзара насихаттау маңызды. Әсіресе балаларға
white spots which are not studied yet. It is also important to promote, for example, TV shows, animation, movies for children. We can use social media for that, and famous media persons for that. Using that, we can actually make our youth closer to each other from the spiritual point of view. Second is unification. A very important is to commonly develop Turkic governments. We have to unify standards and terminology of our governments and our states. And in regards to this, I am instructing to develop a draft regulation that will allow access of our goods to joint markets. So joint standards will allow to increase GDP per 1%. Currently, GDP of our countries is 1.4 trillion USD, and this year turnover between the member states achieved 22 billion USD, and if we will approve a joint requirements to trade and products, we will be able to increase this figure 1.5. It is also important to establish a reference center of the OTS, which will allow to have mutual recognition of the results of testing of our products, and will help to conduct additional studies in chemistry and food production. Third priority is reforms. We shall continue optimizing the work of the OTS, and in relation to that, the representation offices under OTS should be established. We also support the proposal to increase the number of staff of the Secretariat. We need to increase cooperation in the field of elections in Turkic states. Lately, international and regional organizations show high interest in the election processes, and we also support them, and international organizations show interest in general to OTS. We support economic cooperation organization as an observer. We also propose to cooperate with the Islamic Food Organization. Fourth is the cooperation in the field of science and research, and we should open the branches of the best universities of the world in our regions, and to conduct various research activities, develop work on studying language, басымдық сенім, траст. Қазір алмалы төкпелі заман болуы. Халықаралық ахуалда тұрақсыз. Осындай алмағайып кезінде түркі жұртының бірлігін бекемдей түсу аса маңызды. Бұл ортақ қауіпсіздігіміздің сенімді кепілі. Қару-жарақ және есірткі саудасына, терроризм мен экстремизмге, көші-қонға қатысты сын-қатерлер көбейді. Мұндай қауіптердің алдын алу үшін қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастықты нығайтуымыз керек. Осы орайда мен келесі жылы Астанада мемлекеттеріміздің қауіпсіздік кеңесі хатшыларының 3-ші отырысын өткізуді ұсынамын. Түркі мемлекеттерінің қаржылық тергеу органдары арасында қылмыспен бірге күресу және ақпарат алмасу туралы келісім жасау маңызды. 6-шы бағыт инвестиция, investments. Аймақтар арасында сауда-саттықты кеңейтіп, экономикаға қаржы құюға баса мән берген жөн. Бұл істе түркі инвестициялық қоры ерекше рөл атқарады. Тұрақты экономикалық байланыстарды нығайту үшін жасыл қаржы нарығын дамыту қажет. Қазақстан түркі жасыл қаржы
кеңесін құруды ұсынғанын білесіздер. Осы ұсынысты жүзеге асыру үшін ауқымды жұмыс атқарылды. Бүгін тиісті құжатқа қол қойылмақ. Астана қаласына түркі әлемінің қаржы орталығы мәртебесін беру туралы бастама қолдауға ие болды. Сіздерге шынайы алғысымды ризашылығымды айтамын. 7-ші бағыт медиацияның рөлін арттыру өзекті мәселе. Қазір айналамызда күрделі ахуал қалыптасып отыр. Солтүстікте Ресей мен Украина, таяу шығыста Израиль мен Палестина арасында қанды қақтығыс болып жатыр. Афганистанның жағдайы да тұрақсыз. Батыста заңсыз көші-қон мәселесі ушығып тұр. Бүгінде Газа секторындағы бейбіт тұрғындар, әсіресе балалар және қарттар жанжал азабын шегуде. Олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету басты міндет. Осы орайда Қазақстаннан Палестина халқына $1 миллион көлемінде гуманитарлық көмек беру туралы мен шешім қабылдадым. Ондаған жыл бойы шешімін таппаған өзекті мәселелерді зорлық-зомбылық көздеп және лаңкестік әдістер арқылы шешу мүлдем дұрыс емес. Қазақстан мұндай тәсілдерді қатаң айтпайды. Ахуал ушығып кетсе, оның салдары тіпті ауыр болуы мүмкін. Бұл ретте кез келген жанжалды бейбіт келіссөз және дипломатиялық диалог арқылы ғана шешуге шақырамыз. Біз үшін әр елдің аумақтық тұтастығын сақтау және оны ішкі ісіне қол соқпау басты басымдық. Халықаралық құқық нормаларын сақтай отырып, Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарарларын мүлтіксіз орындау маңызды. Қазір Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қызметі тоқырауға түскені жасырын емес. Осындай кезде бас ассамблеяның рөлін күшейту керек. Бұл ретте қауіпсіздік кеңесін реформалау ісінде мейлінше сындарлы болу қажет. Біздің ойымызша, бұл маңызды орган әлемнің барлық аймағын қамтитын мемлекеттермен толығуға тиіс. Әсіресе жаһандық оңтүстік елдері тыс қалмау керек. Әлемдегі күрделі үдерістерге қатысты түркі елдерінің іс-қимылдары барынша байыпты болғаны жөн. Бұл тұрғыда түркі интеграциясын бекемдей түсуге баса мән бергеніміз абзал. 8-ші басымдық энергия қорын үнемдеу маңызды міндеттің бірі. Қазақстан жаңа қуат көздерін дамытуға, жаңғыртуға және оны тасымалдау жолын әртараптандыруға баса мән беріп отыр. Біз геологиялық барлау, қуат өндіру істеріне озық тәжірибені және технологияны енгізуге айрықша көңіл бөлеміз. Мұнай-химия өнеркәсібін дамытуға ерекше назар аударамыз. Сонымен қатар, жасыл энергетика саласында бірлесіп жұмыс істеуіміз келеді. Мен биыл Қазақстанда халықаралық энергетика форумын өткізуді ұсындым. Көтерілген мәселелерді форум кезінде кеңінен талқылауға болар еді. Қазақстан климаттың өзгеруіне және тұрақты даму қағидаттарына баса мән береді. 2026 жылы Қазақстанның бастамасымен климат мәселесіне арналған аймақтық саммит өткізу жоспарланып отыр. Түркі бауырларымыз бұл бастамаларды қолдайды деп сенемін. Құрметті достар, түркі мемлекеттерінің қауіп-қатерлерге қарсы бірігуі, өзара көмек көрсетіп, тиімді іс-әрекет жасауы өте маңызды. Бабаларымыз тірлік басқа болса да тілек бір, бармақ басқа болса да білек бір деген. Біздің түркі ықпалдастығын нығайту жолындағы ортақ табысымыз соның айқын көрінісі. Саммиттің қорытындысы бойынша бірқатар шешім қабылданады, құжаттарға қол қойылады. Оның бәрі түркі әлемін өркендетуге, елдеріміздің ынтымағы
results of the summit, and all of them will contribute to the development of the Turkic world, and I hope that they will contribute to the integration in the region and development of our organization. I hope our cooperation will continue. And now I would like to give the floor to the Secretary General of the OTS, Mr. Omuraliev. Hurmatlı mamleket hükümet başçıları, kıymetli katılımcılar, Türk mamleketlerinin Marakölü 10. Sammit'in alkağında sizlerle gayrının aslında bardıq mamleket başçılarına kaçılık ayanama gösterken kolduğunuzlar için tereң razıçılık bildirge ruhsat etinizdер. Globaldық çakılıklar менен мүмкіншіліктердің mezgilinde Türk mamleketler uyumu, müçe mamleketlerin bilindiği simvolu retinde kalıplanıp, abroyu artıуда. Ötkön Samarkand Sammitinde sizler bekitken çeçimler, jana uyumdun төрағасы қатары, hurmatlı Şavkат Mирзиёевтің демилгеси менен birinci жолу төрағалык концепциясы даярдалышы жана алардын ишке ашырылышы uluttuyluklarga alıp geldi. Türk mamleketler uyumunun tüzgönden başlap uyumdun hizmatdaşlık tarmakların sanı yıldan yılga artıp, uyum günde alardın sanı 30'a jetti. Al bilen birge uyumumuzun kağılgan çeçimlerinin sanı kıyla ösüp, sapatına gömül buruluda. Bizden uyumdun ilgiligi, bizden liderlerimizin demilgelerinin atıcalı işe aşırısına kaylanmıştı. Türk mamleketler uyumu 2021 yılı 47, alem 2022 yılı 62 işçiler oluştursa, akırkı 11 ay içinde Samarkand Sammit'den keyin taraftarın koldosu menen 110 işçiler ötkörüldü. Bu işçilerin içinde siyasat, ekonomika, transport, malumat, kommunikasiyalık teknolojiler, bacı hizmetdaşlığı, koopsuzluk, bilim veri jana başka tarmaktardı kamtılgan. Jogorda atalgan iş hareketler, praktikalık manige bolu menen birge, jalpısынан Türk hizmetdaşlarının kengeyişine öz salımı koşuda. Türk dünyasının göz karşı 26 farklı stratejik dokumentte layık belgelengen bağıtlar boyunca tüyüştü çaralar görüp жаңы maksatlarda aldıra. Sizler koygun talaplarga layık Türk mamleketler uyumunun rolünü çöktüren ekonomik çöylerde iri regionaldik dolgordu işe aşırı için kaçılık stratejiyalık demirgelerde izlettiği boyunca sistemalı kadamlarda desay başladı. Ayrıca soğudanı jengildetiyor, investisiya, logistika, transport, kommunikasya jana energetika sektorları jana başka prioritetli çöylerde ekonomikalık integrasiyanın kıyımdattıç, rolunda karaltı, orta koridor, Kıtay, Kırgızstan, Özbekistan temiryolu, Turanses, İ-permit, İ-tir, tabarruk ziyaret, Ertuğan portlar siyahtı dolgullarga basın yasalıda. Bu kontekste bizler vakta özara soğudanı zorla türetinde müçe mamleketlerin ortasında elektronik kommersiyon gelişim bilen birge, hizmet göstergen investisiya çevresinde erkin soğuda gelişim türü zamandın talabı olup sanılardı. Hurmatlı mamleketçi hükümet başçıları, özgöçü gömül burgazal bağıtlardan biri bu Türk dünyasının ekonomikalık integrasyasını güçlendirmek. Azerbaycan'da jalpı müçe ülkelerinizin 850 milyar dolarlı tüzgün kışkı soğuda yürütüsünün 5%'ına C42 milyar akışı doları bizde soğuda uzun dönemi. Represents the total volume of trade turnover. We need to increase this figure, therefore it's highly important to implement projects especially aimed at building common markets, creating favorable conditions for the free movement of goods, services and capital, as well as developing transport infrastructure and logistics centers to bring real benefits to our citizens. In addition, for OTS Strategy 2026, we are successfully expanding cooperation and fulfill tasks with international organizations. Over the past year, we have done significant work with organizations headquartered in Geneva, Vienna, Brussels, and New York, and their regional offices. Among them, I would like to highlight that we have signed a memorandum of understanding with the UN Habitat.
We are currently in the process of developing a comprehensive roadmap for our collaboration with this organization, which will be finalized shortly. According to the established roadmap, our future endeavors will focus on the development of socially and ecologically sustainable settlements, particularly in Central Asia. And additionally, there are plans to establish a regional representative office of UN Habitat in Istanbul, and also the partnership between the UN Habitat and Azerbaijan. The National Urban Forum was successfully held in Azerbaijan in the end of September, and with the support of Turkey, World Cities Day, we convened in Istanbul on October 31st. It is of utmost significance to highlight that last week we inked the action plan with the World Health Organization, and this is to be continued for preparedness of emergency situations. Furthermore, we are developing roadmaps in collaboration with various organizations, with the different offices. In the first quarter of 2024, we have conducted the Turkic Week. We will conduct the Turkic Week in Geneva. Your Excellencies, the strategic locations of the OTS region, disruptions in the European supply chain, energy sector concerns have significantly heightened the European countries' interest in our organization. In this context, we would identify the midterm priorities for Organization of Turkic States representations in Hungary and actively leverage its potential to advance regional cooperation between the European institutions and the OTS. We emphasize the importance of intensifying the activities of the Drought Prevention Institute in Budapest and the creation of the regional platform focused on drought and water resource management, climate change and food security. At the same time, Coordination Committee, which includes Turksoy, Turkic Academy, Turkic Culture and Heritage Foundation and the Parliamentary Assembly of Turkic States, is successfully being strengthened. The meeting of the committee was held at the beginning of this year and in person for this first time offline, and where a comprehensive review and plan was adopted, the coordination system was established, and collaborative efforts and the improved coordination is discussed. Dear Excellencies, in conclusion, I would like to emphasize that the Organization of Turkic States is currently a pivotal juncture. I firmly believe that the implementation of the decisions made by Your Excellencies and the chairmanship will usher in a genuine Turk time, fortify our unity and elevate considerably our fraternal brotherhood cooperation. And thank you very much for your attention. Рахмет, бас хатшы мырза. Bir жылдың ішінде мазмұнды әрі ауқымды жұмыс атқарылды. Бүгінгі саммитте мемлекет басшылары ұйымның алдына бірқатар мақсат міндет қойды. Қаншылық бұл жұмысты сапалы орындауға бар күш-жігерін салады деп сенеміз. Енді саммиттің қорытынды құжаты Астана актісіне және басқа да құжаттарға қол қою рәсіміне Құрметті ханымдар мен мырзалар, қол қою рәсімі басталады. Dear ladies and gentlemen, the signing ceremony is starting. Түркі мемлекеттері ұйымының құрметті мемлекет басшылары, Түркі мемлекеттері ұйымының 10-шы саммитінің декларациясына Астана актіне және мемлекет басшылары кеңесінің бірнеше маңызды шешімдеріне қол қояды. The heads of the states of the Organization of Turkic States are signing the declaration of the 10th summit of the Organization of Turkic States, Astana Act, and several important decisions of the Council of Heads of States.
Құрметті мемлекет басшылары, ұйым аясындағы ортақ бастамаларға қолдау көрсеткендеріңіз үшін баршаңызға ризашылығымды білдіремін. Кезекті 11-ші саммит келесі жылы Қырғызстанда өтеді. Бүгін қабылданған шешімдер түркі елдерінің одан әрі дамытуға барынша ықпал ететініне кәміл сенемін. Осымен ұйымның 10-ші отырысын жабық деп жариялаймын, баршаңызға алғыс айтамын. Қадірлі мемлекет басшылары, құрметті достар, мен түркі әлемнің бірлігін күшейтуге қосқан елеулі үлесі үшін Өзбекстан Республикасының президенті Шавкат Мирзиёевті түркі әлемінің ең жоғары орденімен марапаттау туралы бастама көтердім. Менің ұсынысым бір ауыздан қолдау тапты, ризашылығымды білдіремін. Сіздерді салтанатты марапаттау рәсімін өткізу үшін келесі залға көшуге шақырамын. And it was unanimously approved, and I ask you to move to the next call.